Welcome to this Monday evening's prayers. Beg your pardon, it's not Monday. Wednesday, I've lost track of time. I've been so busy. Wednesday evening's prayers. And as usual, nice to see a lot of people joining. The stage, how to restart London's economy. It's good to see a lot of regular people joining, and hopefully this will continue for some time, because obviously, although we are back to some kind of activity for non-essential businesses and so on here in the UK, we still have a lot of people working away from home, so the satsangs can carry on. We pass all the energies that are derived from this prayers and bhajans to all those who need the energies, whether they are ill, whether they are suffering other issues, or whether they've got illnesses caused by the virus. We send all our positive energies and positive thoughts to all those who need them. So if you sit up straight, keep your eyes softly closed, your head, neck, and spine in one straight line. And just for a few moments, observe your breathing, your inhalation and exhalation. We all must learn how to breathe deeply. The deeper we can breathe, and the longer exhalation, the more calm our body becomes. We inhale the oxygen, which gives us the energy. And when we exhale, the longer our exhalation, it brings calm and peace to the body and the mind. So we'll start with 3 Omkaras. So inhale, exhale. And after the second deeper inhalation, we'll start. Inhale. Exhale. A deeper inhalation. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Gurura Brahma, Gurura Vishnu, Gurura Devo Maheshwara, Gurura Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Akhanda Mandalakaram Vyatam yena characharam tadapadam darshitam yena tasmai Shri Guruve Namaha. Aganyānādhimiradhasya Jnānājanashalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Brahmanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrasham Tattvamakshaadilaksham
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यत्तं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Hari Om. Thank you. Thank you, Biren Bhai. Thank you very much for that. I'll pass the mic over to Nutan Ben next for some beautiful singing. Nutan Ben, are you there? I am here. Okay. Here. Om Namah Shivaya, Jai Shri Krishna, Om Namo Narayan, Hari Om. Today is Ekadashi. I saw it was Ekadashi, and it's Yogini Ekadashi. I must admit, didn't know much. Many have fasted many a times, and today I have fasted after seeing that on my calendar. And I'm sure lots of people know about the benefits of fasting on Ekadashi, but I didn't know much. So I am going to read, please bear with me if you know all this, the benefits of fasting Ekadashi. In the three worlds, there's no kind of fasting which is even comparable to the Ekadashi. Even if one performs this fast without a proper attitude, he achieves the supreme abode. If one fasts on an Ekadashi day with full devotion, what happens to him by the mercy of the Supreme Lord cannot be described. Lord Krishna to Arjun in Bhagavad Gita chapter 1, if a person fasts on Ekadashi, I will burn up all his sins and bestow upon him my transcendental abode. Indeed, Ekadashi is the most meritorious day for destroying all kinds of sins, and it has appeared in order to benefit everyone. Ekadashi is a Sanskrit word meaning 11. It falls every month, twice on the waxing and waning phase of the moon. These days indicate the high and low tides of the sea. The first Ekadashi occurs when the moon is closest to the earth, and the next occurs when the moon is furthest from the earth. There are 24 Ekadashis in a year. It's an important fasting day dedicated to Lord Vishnu. Fasting is undertaken to purify the consciousness of its impurities at the gross and spiritual level. The day is extremely auspicious to render and involve oneself in spiritual activities. Full eating should be avoided, and partial fasting on milk and fruits can be taken. The basic aim is just not to fast, but to think of the divine and the pastimes of Krishna by reading his stories. The fast begins with the sunrise on the Ekadashi day and ends with the next day's sunrise on Dwadashi. Foods that can be taken on the day of Ekadashi are fruits, nuts, potatoes, sweet potato, olives, milk, ghee, sugar, coconut, ginger, and black pepper. Foods to avoid are all types of grains, all types of lentils, hing, sesame beans, sesame seeds, and spices. In the Mahabharata, it is said, following 8 things do not destroy the Ekadashi: water, roots, fruits, milk, ghee, desire of Brahman, the order of a spiritual master, and medicine. Medicine, and it attracts the blessings of Lord Vishnu. Greatness of Ekadashi.
Ekadashi fasting is greater in merit than staying and visiting places of pilgrimage, performing fire sacrifices, or Aswamedha sacrifice. This day was created as a supreme medicine to remove the miseries of material existence of body and mind. One will not suffer from mental problems. Single Ekadashi fast earns the same merit as one who feeds 1,000 mendicants every day for 60,000 years. It prevents and cures illnesses and diseases as it helps in the detoxification of the body and cleanses of bowel system. It gives 10 times merit in comparison to a person giving away in charity 1,000 cows to a learned Brahmin. According to Brahma Vaivarta Purana, it's believed that Lord Vishnu removes the sins of those who observe this fast. The obstacles to spiritual progress are removed and perfection in life is achieved. Sage Vashishta and in Narad Purana says, neither Ganga, Kashi, Kurukshetra, Yamuna, Reva, Vedika, Gaya, Pushkara, and Chandrabag, none of them are equal to the day of Lord Hari Ekadashi. Even if one fasts on Ekadashi unknown to others, all his sins are burnt at once and he attains the spiritual world. Ekadashi fasting is believed to liberate one from the cycle of birth and one cycle of birth and death. Today is Yogini Ekadashi, and Yogini Ekadashi occurs during the waning moon in the month of Ashad, which is June/July, and its glories are described in the Brahma Vaivarta Purana. Once Maharaj Yudhishthira inquired from Shri Krishna, O Supreme Lord Madhusudana, you have described the insurmountable glories of Nirjara Ekadashi. Now, I very much wish to hear about Ekadashi that's taking place during the waning moon in the Ashad month. Lord Krishna replied, my dear king, I will detail the Ekadashi that comes in the month of Ashad and the glorious results of observing and its glorious results of its observance brings. This Ekadashi is known to all of us as Yogini Ekadashi, and it destroys all one's most grave sinful reactions. It has the power to deliver one from the ocean of material existence and is all auspicious. O best of kings, Yudhishthir, I will now narrate a story from the Purana to illustrate this sublime truth. Kuvera, the king of Alkapuri, is famously devoted to Lord Shiva. Once he had a Yaksha gardener named Hema, who was married to Vishalakshi. Vishalakshi was known throughout the region for her supercilious beauty. Thereupon, Hema was most ensnared by his wife's attractiveness. He would regularly gather flowers from the Mansarovar lake and deliver them to Kuvera for his puja to Lord Shiva. One day, however, instead of giving them to Kuvera, he remained at home, captured in tight bondage of his wife's love. As a result of this, Kuvera did not receive any flowers on that day. Kuvera waited 6 hours for Hema to arrive. He was most infuriatingly aggravated since, due to absence of flowers, he was unable to complete his worship to Lord Shiva. Finally, after testing his patience to its breaking point, Kuvera, the king of Yakshas, bellowed, send my messenger to the house of the gardener Hema. Find out what the devil he thinks he's playing at. And with that, Kuvera sank into his seat, despondent at the turn of the day's affairs. After some time, the messenger returned. O King Kuvera, Hema the gardener is enjoying the association of his wife in his house. On hearing this, Kuvera's anger quadrupled in magnitude, and he demanded that Hema be brought before him immediately. On coming to his senses, Hema
Hema Damani, he was brought to him, and he asked the Lord he asked Kubera for forgiveness. Kubera was then sent, he was punished by Kubera, and Mali was punished with leprosy. One day he took himself into the forest and was desperately grieving at what had happened to him. And he came across a sage who was very, very kind and very compassionate. And he asked him why he was grieving so much. He narrated his story to him. And the sage asked him to fast on Ekadashi, fast Yogini Ekadashi. And he said that when Yogini Ekadashi arrived in June or July, he should fast, which he did. And he was freed from all his sinful actions and went back to his wife, and Kubera, he forgave him. So today's Ekadashi is very, very, very auspicious. And I have fasted today, and I have a reason for my fasting. I was very touched. Not touched, it's the wrong word. But I was most upset on Sunday when I found out about the young actor Shashant Singh Rajput. I don't know, many of you may have seen him in serials, and he was MS Dhoni. It's one of his most popular roles as MS Dhoni in his movie. And he committed suicide due to depression, and he was found dead in his Mumbai apartment. It has really, today's prayers for him are for him from me. And I have fasted, and all my fasting, whatever the fruits of my fasting are, please, dear Lord Krishna and Vishnu Bhagwan, I dedicate to this young gentleman who was only 34 years of age. And having lost my child, my heart went out to his family, and I was really thinking of his mother. And then I read that his mother left him when he was a teenager. His mother passed away. So this could have been brewing up for a long, long time. But my message to everybody, I'm sorry if I'm faltering, but my message to everyone is that we must reach out to each other. We must remember that we're not all alone. We're in this together. Somebody like actress Deepika Padukone, who is the most beautiful lady of Bollywood, has been suffering and fighting depression. I mean, she has everything, but we don't know. We just see the outside of, people's lives. We don't know what is going on. We're always taking care of the elderly. We always, particularly during lockdown, please take care of each other, and also reach out to the youngsters. Why, and if there is mental illness, health problems, why do we have such a taboo almost about mental health and depression when we're totally comfortable about talking about our high blood pressure, cholesterol, PSA levels, etc., weight problems? We don't shy away from talking about medications we're on. Why are antidepressants such a problem to talk about? And if somebody is infertile, they cannot have children, we talk about it. There are some hormones that are lacking in our body, which we get through injections and medication. So why is there a problem when there is depression? Why do we shy away? Why, when somebody is going to see a counselor, why is there a problem? It's not a problem. In our brains, if there is something that's slightly, some level is a bit low in the hormone, we get treatment, we get antidepressants, which makes us feel happier. Why do we all have such a problem with that? In India, it's really terrible about depression, mental health.
And it really needs to be addressed. I really feel strongly. And having seen this actor, I saw him in a movie called Kedarnath, and we'd just been on our pilgrimage, and I saw the beautiful, and I saw this gentleman, and I thought he's going to get ahead. He was a beautiful, humble actor. And I'm very, very sad. You know, suicides, how 80% of suicides take place because of mental illness, depression. And, you know, the number one cause in young women, particularly, you know, suicide is number one cause. Domestic violence is a major cause. In the youngsters, it's exam pressures in children, particularly under the age of 16. Why? Why can't we reach out to people? Why can't we spend some time with each other and actually share our problem? It's not a problem. We share everything else. Why can't we talk when we're feeling unhappy about this? So today I'm going to chant Krishna Ashtakam, Madhur Ashtakam, and just a little prayer to Narayan Bhagwan. So I'm sorry if I faltered, but I am very, very sad. I don't know this young man, but he's really touched my soul. And I wish to dedicate all the prayers to him today. So please just bear with me. I will start with Krishna Ashtaka. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudeva Sutam Devam Kansa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagadgurum Atasi Pushpa Sankasham Haranupura Shobhitam Ratna Kankana Keyuram Krishnam Vande Jagadgurum Kutilalaka Sanyuktam Purnachandra Nibhananam Vilasat Kundalatharam Krishnam Vande Jagadgurum Mandara Gandha Sanyuktam Charuhasam Chaturbhujam Barhi Pinchavachudangam Krishnam Vande Jagadgurum Utpulla Padma Patraksham Neelajimuta Sannibam Yadavanam Shiroratnam Krishnam Vande Jagadgurum Rukmini Keli Sanyuktam Pitambara Sushobhitam Avapta Tulsi Gandham Krishnam Vande Jagadgurum Gopikanam Kuchadvandva Kumkumankita Vakshasam Sriniketam Maheshwasam Krishnam Vande Jagadgurum Srivatsankam Mahoraskam Vanamala Virajitam Shankachakradharam Devam Krishnam Vande Jagadgurum Krishnashtakam idam punyam prataruthaya yapate koti janma kritam papam smaranena vinashyati Krishnam Vande Jagadgurum.
Madhurashtakam. Adaram Maduram Vadanam Maduram Nayanam Maduram Hasitam Maduram Hridayam Maduram Gamanam Maduram Maduradipate Akhilam Maduram Vachanam Maduram Charitam Maduram Vasanam Maduram Valitam Maduram Chalitam Maduram Brahmitam Maduram Madhuradipaterakilam Maduram Venur Maduro Venur Madura Pani Madura Padau Maduro Nityam Maduram Sakyam Maduram Madhuradipatir Akhilam Maduram Geetam Maduram Pitam Maduram Bhuktam Maduram Suptam Maduram Ruptam Maduram Tilakam Maduram Madhuradipate Akhilam Maduram Karanam Maduram Taranam Maduram Haranam Maduram Smaranam Maduram Pamitam Maduram Samitam Maduram Madhuradipaterakilam Maduram Gunja Madura Mala Madura Yamuna Madura Vichi Madura Salilam Maduram Kamalam Maduram Madhuradipaterakilam Maduram Gopi Madura Leela Madura Yuktam Maduram Muktam Maduram Krishnam Maduram Shrishtam Maduram Madhuradipaterakilam Maduram Gopa Madhura Gavo Madhura Yashti Madhura Shrishti Madhura Dalitam Maduram Phalitam Maduram Madhuradipate Akhilam Maduram Adaram Maduram Vadanam Maduram Nayanam Maduram Hasitam Maduram. Jai Shri Krishna. Thank you, Nutan Ben. Beautifully sung. Sorry, have you finished? I'm not sure. I'm going to do a little Vishnu Bhagwan. Of course, yeah. Carry. Just to end with Vishnu Bhagwan, okay? Narayana Hari Om Satya Narayana Hari Om Narayana Hari Om
સત્યનારાયણ હરિ ઓમ. ગોવિંદ કૃષ્ણ હરિ ઓમ. ગોપાલ કૃષ્ણ હરિ ઓમ. ગોવિંદ કૃષ્ણ હરિ ઓમ. ગોપાલ કૃષ્ણ હરિ ઓમ. નારાયણ હરિ ઓમ. સત્યનારાયણ હરિ ઓમ. Dedicating it all to Sushant Singh Rajput. Hari Om. Thank you, Nutan Ben. Thank you very much for that. Sorry, I faltered. I apologize for my mistakes. No, we didn't notice any, so you're safe. I'll pass the mic over to Sadhna now. Sadhna Ben, over to you. આપ સૌને મારા તથા મારા સર્વ પરિવાર તરફથી નમસ્તે, જય માતાજી અને ઓમ નમો નારાયણ. સર્વ ભવંતુ સુખીના, સર્વે સંતુ નિરામ્યા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ મા કશ્યત દુર્ભાગ ભવત. પ્રભુ બધાનું સારું કરે તથા જે આત્મા આપણને છોડીને ચાલ્યા ગયા છે તેવા પવિત્ર આત્માને ચિર શાંતિ તથા મોક્ષ આપે. નૂતનબેને આપણને હમણાં જણાવ્યું કે 34 વર્ષનો સુશાંત જે હતો એને આત્મહત્યા કરી. બહુ જ દુઃખની વાત છે. ભગવાન તેના આત્માને શાંતિ તથા મોક્ષ આપે અને એના બધા પરિવારજનોને આ કારમો ઘા સહન કરવાની શક્તિ આપે. અને તમે નૂતનબેન કીધું કે 11નું ફળ, તો આજે હું પણ 11 રહી છું, તેનું ફળ બધું હું સુશાંતને આપીશ કે ભગવાન તેના આત્માને મોક્ષ તથા સદગતિ આપે. Oh, that's so nice. Thank you. Thank you. અને હવે આપણે મા શિવ પુરાણની મા સરસ્વતીની ઉત્પત્તિ કથા શરૂ કરીએ. સોરી, કાલે મારાથી બહુ આવી રીતે થયું, તું વાંચી નથી શકી, તો આજે શરૂ કરું. પૂર્વે શુંભ નિશુંભ નામના દૈત્યો દેવોને ભયંકર કષ્ટ આપતા, આથી દેવો હિમાલય પર આવી જગદંબાની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. તેમની સ્તુતિથી શિવા ગૌરી પ્રસન્ન થયા. તેમણે કહ્યું કે તમે અહીં કોની સ્તુતિ કરો છો? તે વખતે ગૌરીના દેહમાંથી એક કુમારિકા પ્રગટ થઈ. શિવ શક્તિને કહેવા લાગી કે હે માં, શુભ નિશુભ દૈત્યો સ્વર્ગવાસીને પીડી રહ્યા છે, તેથી રક્ષણ માટે મારી સ્તુતિ કરે છે. એ કુમારિકા શિવ શક્તિના દેહમાંથી સાક્ષાત પ્રગટ થયેલા હોવાથી કૌશિકી કહેવાયા, જે સાક્ષાત શુંભાસુરનો નાશ કરનાર સરસ્વતી છે. પછી સરસ્વતી એ દેવોને નિર્ભય બની વિદાય થવા કહ્યું અને તેમનું રક્ષણ કરવાની ખાતરી આપી. એ દેવી સરસ્વતીને ચંદમુન નામના શુભ નિશુંભના સેવકોએ જોયા અને મોહિત થઈ ઢળી પડ્યા. તેમણે એ સુંદરીની વાત શુંભને જણાવી. તેથી શુંભે તેના સુગ્રીવ નામના દૂતને દેવીની પાસે મોકલ્યો. તેણે દેવીને કહ્યું કે હે દેવી, શુભાસુર દૈત્યે સર્વ પરાક્રમથી ઇન્દ્રને જીત્યો છે. યજ્ઞમાં દેવોને અપાતા દેવ ભાગ તે ભોગવે છે. એમણે તમને કે એના ભાઈને પતિ તરીકે સ્વીકારવા સંદેશો મોકલ્યો છે. દેવીએ કહ્યું કે હે દૂત, જે મને યુદ્ધમાં જીતે તેને હું પતિ કરવા ઉત્સુક છું. સુગ્રીવ પાછો ફરી પોતાના રાજાને સઘળી વાત કરી. તેથી ક્રોધે ભરાઈને શુંભે ધુમાક્ષ નામના દૈત્યને દેવી પાસે મોકલ્યો ને કહ્યું કે દેવીને ઉચકી લાવ અથવા યુદ્ધમાં પછાડી લાવ. તે દૈત્ય દેવી પાસે ગયો ને બોલ્યો કે તું મારા સ્વામી પાસે ચાલ, નહીતર હું તને મારી નાખીશ. દેવીએ કહ્યું કે યુદ્ધ વિના હું તારા સ્વામી પાસે નહીં આવું. તેથી ધુમાક્ષ દેવી સામે પ્રહાર કરવા દોડ્યો. દેવીએ એની સામે હાકોટો નાખ્યો. હાકોટાના બળથી તે દૈત્ય બળીને ખાખ થઈ ગયો. ત્યારથી એ દેવી ધુમાવતી કહેવાય છે. ધુમાક્ષના નાશ થયા અંગેના સમાચાર જાણી કોપિત થયેલા શુંભે ચંડ, મુંડ તથા રક્તબીજ નામના દૈત્યોને દેવી પાસે મોકલ્યા.
એમણે પણ દેવીને શુંભને પતિ બનાવવા પ્રાર્થના કરી. દેવીએ કહ્યું કે હું સદાશિવની સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિ છું, તેથી હું બીજાને પતિ કઈ રીતે કરી શકું? તમે જીવવા માંગતા હો તો પાતાળમાં જતા રહો, અથવા શક્તિ હોય તો સર્વે મારી સાથે યુદ્ધ કરવા આવો. દૈત્યો બોલ્યા કે અમે તને અબળા માની કંઈ કરતા નથી, પરંતુ જો તારી ઈચ્છા હોય તો યુદ્ધ માટે આગળ આવ. આમ વાઘ યુદ્ધને અંતે જંગ મંડાયો. દેવીએ ચંડમૂળ સહિત રક્તબીજનો વધ કર્યો. શુંભે પોતાના ઉત્તમ દૈત્યોના વધની વાત જાણી યુદ્ધ શરૂ કર્યું. દેવી તથા અસુરો વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ શરૂ થયું. ધરતી ધમધમી ઉઠી, આકાશ ખળભળી ઉઠ્યું. અનેક પ્રકારના અસ્ત્રો શસ્ત્રો ઉછળવા લાગ્યા. લોહીની નદીઓ વહેવા લાગી. દેવી અસુરોને અનેક શસ્ત્રો વડે વીંધવા લાગ્યા. આ જોઈ શુંભ નિશુંભ ચકિત થઈ વિચારવા લાગ્યા, આપણે માટે વિપરીત કાળ આવી ગયો છે, પરંતુ વીર પુરુષે રણભૂમિમાંથી નાસી છૂટવું ઉચિત નથી, તેમની સામે લડવું જ બરાબર છે. એમ વિચારી નિશુંભે સહસ્ત્ર બાણો દેવી તરફ ફેંક્યા. દેવીએ અધ વચ્ચેથી જ તેના બાણના ટુકડા કરી નાખ્યા. નિશુંભે ઉગામેલી તલવારને પણ દેવીએ ખડકથી કાપી નાખી. દેવીએ સર્પાસત્ર છોડી નિશુંભને વિંધી નાખ્યો. તે વખતે અસુરો કાલિકાને સિંહ સહિત મહેશ્વરીને મારી નાખવા શુંભ દોડ્યો, એટલે દેવીએ ત્રાણ પાડી. સંભાસુર સામે ત્રિશૂળ ફગાવતા તે પણ નીચે પછડાઈ તરફડીને ઢળી પડ્યા. આમ સંભાસુરનો નાશ કરનારા જે દેવી ઉત્પન્ન થયા હતા તે સાક્ષાત ઉમાના અંશથી પ્રગટેલા સરસ્વતી કહેવાય છે. અને અહીંયા હવે આને વિરામ આપું. જાણે અજાણે મારાથી વાંચવામાં કઈ ભૂલ થઈ હોય તો માફ કરજો. અને હવે એક હું ભજન ગાઉં છું. પંખીડાને આ પિંજરું ચૂનું ચૂનું લાગે, બહુએ સમજાવ્યું તો એ પંખી નવું પિંજરું માંગે. પંખીડાને આ પિંજરું ચૂનું ચૂનું લાગે, બહુએ સમજાવ્યું તો એ પંખી નવું પિંજરું માંગે. પંખીડાને આ પિંજરું ઉમટ્યો અજંપો એને પંડનારે પ્રાણનો, અણધાર્યો કર્યો મનોરથે દૂરના પ્રયાણનો. અણદીઠે દેશ જાવા લગને ને લાગી, બહુએ સમજાવ્યું તો એ પંખી નવું પિંજરું માંગે. પંખીડાને આ પિંજરું સોને મઢેલ બાજોટીઓને, સોને મઢેલ ઝૂલો, હીરે જડેલો વિંજણો મોતીનો, મોંઘો અણમોલો. પાગલ ના બનીએ ભેરું કોઈ ના રંગ લાગે, બહુએ સમજાવ્યું તો એ પંખી નવું પિંજરું માંગે. પંખીડાને આ પિંજરું ચૂનું ચૂનું લાગે, બહુએ સમજાવ્યું તો એ પંખી નવું પિંજરું માંગે. પંખીડાને આ પિંજરું. આપ સૌને જય માતાજી, ઓમ નમો નારાયણ અને જય શ્રી કૃષ્ણ. બધાય પોતાનું ધ્યાન રાખજો. હર હર મહાદેવ. Thank you, Sanjay. Thank you, Sadhna. Thank you very much. કોઈ બીજાને ગાવું છે કે પ્રાર્થના કરવી છે? તો we've still got about 10 minutes. Yeah, Ajay Bhai. Of Sunil course, Bhai. Ajay bhai. Yeah, carry on, please. Okay, it's just one I just heard, so just doing it as I'm listening it.
So bear with me, people. Jai Shri Krishna. Om Namah Shivaya. तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। प्रेम हो, तुम प्रीत हो, बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो, मेरी मन मीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम जिंदगी ये कुछ यहाँ, मुझ में धड़कती हो तुम्ही राधे, मुझ में धड़कती हो तुम्ही, तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो, मेरी मन मीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो, परमात्मा का स्पर्श हो, उत्कित हो या हर्ष हो, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तू ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना हो तुम मेरी राधे। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मन मीत हो, राधे मेरी मन मीत हो, मेरी मन मीत हो। जय श्री कृष्ण। Thank you, Ajay Bhai. कोई भी जानने का आवश्यक, please? No? Okay, so I'll just hand the mic over to Biren Bhai to end the session with the closing prayers. Thank you, Biren Bhai. Thank you, Sunil Bhai. Well done, Nutan Ben. Well done, Sadhna Ben and Ajay Bhai. It was very, very nice, very fulfilling in terms of knowledge and also touching the hearts of the sad, for the sad demise of the youngster, and also bringing to attention the closeness we must pay to people suffering from mental illness. We must not hide. We must not hide it behind closed doors. We must bring it out into the open and be helpful. So thank you for allowing me to chant the closing prayers. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschit Dukha Bhagave. Om Asato Ma Sadagamaya, Tamaso Ma Jyotirgamaya, Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. सबका हो कल्याण, सब रहे सुखी, कोई ना हो दुखी, सबका हो मंगलम। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में,
पहाड़ों में, समंदर में, वन में, जंगल में, जन जन के जीवन में शांति हो, शांति हो, शांति हो। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Everyone be safe and take care. Hari Om. Thank you everyone for joining today. Thank you, Nutan Ben, for a very powerful delivery of your session. It was certainly touched many people's hearts and brought to light a very crucial subject which many people don't wish to talk about or are afraid to talk about. So you've certainly brought something to the forum today. So thank you for that. Sadhna, thank you as always for your contribution, and Ajay Bhai, your beautifully sung bhajans and everything. So thank you very much. Jai Shri Ram, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. મહાદેવ જય શ્રી જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો નારાયણ બા. ઓમ નમો નારાયણ બધાને. Om Namo Narayan Om Namo બધાને. Narayan. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. Jai Shri જય શ્રી Krishna. કૃષ્ણ બધાને. ઓમ નમો નારાયણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો નારાયણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો નારાયણ. જય માતાજી. ઓમ નમઃ શિવાય. જય શ્રી રામ બધાને. and God bless everybody. Hari જય શ્રી Om. કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. હરિઓમ. હર હર મહાદેવ. જય શ્રી કૃષ્ણ. યોગીની એકાદ જય માતાજી. ઓમ નમો નારાયણ. બમ બમ ભોલે. Bole. જય શ્રી કૃષ્ણ સર્વને. જય શ્રી કૃષ્ણ બા. થેન્ક યુ બધા એને પરમાત્મા બધાને સુખી રાખે. થેન્ક યુ. યોગીની એકાદશી ને આપ સર્વ વૈષ્ણવોને જય શ્રી કૃષ્ણ. અને જય ઇટ શ્રી વોઝ કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ એક્સપ્લેનેશન રિગાર્ડિંગ એકાદશી. બધાને ખૂબ જ મજા આવી હશે ને આ આનંદ બધા જે આવ્યો. નહીં કરતા હોય ને એને અગિયારસ કરવાનું મન થાય એવું એક્સપ્લેનેશન હતું. બેનનું નામ ભૂલી ગઈ કે કોણે કહ્યું હતું. જય શ્રી કૃષ્ણ. નૂતન જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. બધાને જય માતાજી. જય શ્રી કૃષ્ણ અને ઓમ નમો નારાયણ. ઓમ નમો નારાયણ બેન. સર્વને મીરાના જય શ્રી કૃષ્ણ.